Hii ni Samsung Note 10 ilitoka TikTok, a good client of mine after amecheck video zetu hapo TikTok akaamua kututembelea ndio ne venye service iko. So hii phone ilikuwa na die screen, ilikuwa na die pia glass ya nyuma ilikuwa imevunjika na lens ya camera pia ilikuwa imevunjika. Na hii screen peke yake ku replace itakucost 26k. Najua msee atasema ni expensive wenye anatumia maybe different phone ama phone nyingine yenye si kama hii, utasema ni expect, but kitu inakuanga ni hizi Samsung unajua zinakuanga expect kuzireplace since unapata hiyo screen imeshikana na hiyo ultrasonic fingerprint, inakuja na new vibrator, new FPC, vitu kama hizo zote ziko kwa kioo the same zimeshikana. Huwezi compare na phone kama A13, A02, hizi zinatumia LCD utapata hazijafika 4K, but since hii ni high end phone ndio unapata screen yenyewe itauzwa hivyo expensive. So hii ku replace venye nimesema itakucost 26k. Unaweza angalia pia option yako, kama uko na phone kama unaweza weigh options zako, either uitengeneze ama utafute phone yenye itacost around 26k. Na ukiangalia 26k saa hii ni phones mingi either wakina A23 ndio utapata na hiyo price. Hauwezi pata ati flagship kama hii safi yenye inauzwa hiyo, probably utapata ni kuanzia 40k huko. That's unapata, unaangalia option yenye uko na unaangalia pa hii phone ni phone iko fiti, bado ina perform vizuri, na fast charge, ultrasonic fingerprint na display yenyewe pia iko fiti. That's unapata according na huyu client akaamua kuitengeneza ndio endelee kuenjoy phone yake. So tuliweka screen, after that phone ikakuwa fiti venye unacheck. So hiyo ndio process inakuanga. So kama unadai kutengenezwa phone yako, unaweza make sure umetutembelea hapa Mwa 719 Tech Services na phone yako itakuwa fiti.